Good evening, class. Welcome to a daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. So first is your economy. GST revenue growth dips to a 3-month low in December. So డిసెంబర్ నాటికి ఏమైంది అంటున్నారు, ఈ జిఎస్టీ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గుముఖం పడింది. సో స్లోడ్ డౌన్ ఫర్ a 3-month low. Okay, so revenues cross 1,64,800 crore last month, about 1.8% lower than the amount collected in November. సో నవంబర్తో పోల్చుకుంటే 1.8% లోగా ఉంది. జస్ట్ మీకు ట్రెండ్ తెలియడం కోసం అంతే. సో నో నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ నెంబర్స్ ఫర్ దిస్ ఆర్టికల్ అట్ ఆల్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ద జిఎస్టీ ఇన్ ద డిప్ కండిషన్ ఫర్ ద పాస్ట్ క్వార్టర్. సో ఈ క్వార్టర్లో కంప్లీట్ చేసుకుంటే త్రీ మంత్స్ దాంట్లో తగ్గుముఖం పడింది. Okay, so it marks 7th successive month of 1.6 lakh crore plus receipts. So receipts ఎంత వచ్చాయి, 1.6 lakh crore. So not expenditure, receipts which is coming into. Okay, that is what the ministry said. Indian goods and services taxes GST revenues crossed 1,64,800 crores in December 2023, with year-on-year growth slowing to a 3-month low to 10.3% from 15.1% rise in the previous month. So previous month 15% growth rate unte ee month enta 10.3%, which is 3 months low. Okay, next, December's GST kitty for transactions undertaken in November 2023 is about 1.8% lower than nearly 1.68 lakh crores. Simply understand that it is 1.68 lakh crores is the receipt for this particular month. Ante. Okay, nothing more than that. We'll go with the next article. So ExpoSat in orbit to study black holes and neutron stars. Okay, so what is this article about? కొంచెం చూద్దాం. ExpoSat అనేది ప్రెసెంట్ మన ఇస్రో వాళ్ళు పంపించారు. దీంతో పాటు ఒక 10 డిఫరెంట్ పేలోడ్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది, విచ్ వీ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ class. So ExpoSat orbit లోకి వెళ్ళింది to study what is its main aim, to study black holes and neutron stars. So black holes we know. Now we need to know what is a neutron star. So neutron star, what is that? It is, just give me a moment. Hello. Yes, let's continue. What is a neutron star? Neutron neutrons are formed. Neutron stars are formed when massive stars exhaust their nuclear fuel. అంటే పెద్ద స్టార్స్, massive star అనేది one of the life cycle of star లో ఇది కూడా ఒకటి అనమాట. సో massive stars exhaust their nuclear fuel. సో దానిలో ఉన్న ఇప్పుడు సన్ కూడా బర్నింగ్ స్టార్ కదా, అది ఆ హీట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎమిషన్స్. ఓకే, సో నౌ ఆ ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది న్యూట్రాన్ స్టార్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట, అండ్ కెన్ నో లాంగర్ సపోర్ట్ దేర్ అవుటర్ లేయర్స్ అగేన్స్ట్ గ్రావిటీ. సో గ్రావిటీకి అది తట్టుకోలేని స్టేజ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట, అవుటర్ లేయర్స్ సపోర్ట్ చేయవు. This results in a supernova explosion. So explosion జరిగి expelling the outer layers and leaving behind the dense core. So మనకు కూడా ఇప్పుడు ఎర్త్ తీసుకున్నాం, of course that is not a star, it is a planet, but if you can take that as an example, you have layers there. సో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉన్నాయి మనకి, క్రస్ట్ ఉంది, మ్యాంటల్ ఉంది, కోర్ ఉంది. సో ఈ అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసి క్రస్ట్ కదా, అలా ఒక సన్ కూడా ఉన్న అవుటర్ లేయర్స్, స్టార్స్ ఉన్న అవుటర్ లేయర్స్ అంతా కూడా ఈ సూపర్ నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగి మొత్తం స్క్రేప్ అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట. స్క్రేప్ అవుట్ అయిపోయి ఓన్లీ డెన్సర్ కోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోర్ మాత్రం మిగులుతుంది. దట్ కమ్స్ టు ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ న్యూట్రన్ స్టార్స్. Okay, which collapses under its own gravity to become a neutron star. I'll show you the lifespan, how it goes, so that will give you a clarity. So if you can see here, see supernova explosion, ఇది జరగంగానే ఎట్లా అవుతుంది, న్యూట్రాన్ స్టార్ లేదంటే బ్లాక్ హోల్ అవుతుంది. ఈ రెండింటిని చదవడానికి మనం ఈ ఒక్క శాటిలైట్స్ అన్నది ఎక్స్పోసాట్ అనేది పంపిస్తున్నాం.
Okay, so that is something you need to understand. Massive star, it becomes the super red giant. Later on, supernova explosion jarugutundi. Explosion jarigi neutron star gani black hole gani avutundi. Okay, fine. So this is how the origination of your stars are. First, right now we are studying these both. Okay, fine. Now, ISRO, which is Indian Research Organization, kicked off the new year with the launch of PSLV C-58 X-ray polarimeter satellite mission on Monday. The PSLV in 60th mission lifted off at 9:10 a.m. So epudu 60th mission ninna 9:10 a.m. ka lift off jarigindi in Shar Center, and 22 minutes later, the ExpoSat into the eastward low inclination orbit. Successful launch put India in an allied category as it became the second nation to send an observatory to study the astronomical sources such as black holes and neutrons, among others. So మనము ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఎక్స్పోసాట్ ని కరెక్ట్ గా దాని ఆర్బిట్ లోకి మనం ప్లేస్ చేసి ఆ ప్లేస్ కి మనం పంపించగలుగుతున్నామో, రైట్ నౌ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ దట్ ప్రీమియం పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. సెకండ్ నేషన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ హోల్స్ న్యూట్రాన్ స్టార్స్ ని చదువు దాని యొక్క స్టడీకి మనం పంపించిన దానికి we have become the second nation in the world. So understand how our space technology is growing. Important for your science and tech only. Right. Our state article, we have a continuation article for this too, but we'll start with this. Okay. Jagannath Suraksha second phase starts from today. సో జాస్ 1 జాస్ 2 అని అంటారండి. ఈ జాస్ 1 అన్నది ఆల్రెడీ జరిగింది. సింపుల్ ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ డాక్టర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా తెప్పించి విలేజ్ సెక్రటేరియట్, వార్డ్ సెక్రటేరియట్ లెవెల్లో హెల్త్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసి అవేర్నెస్, డోర్ టు డోర్ అవేర్నెస్ ఇస్తారు. వాళ్ళని హెల్త్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని అడ్రస్ చేస్తారు అనమాట. For this, even the doctors will be provided with the necessary food, everything will be provided, and necessary things will also be given to them. Okay, so the government is launching the second phase of Jagannath Arogya Suraksha across the state on January 2nd. As a part of this, right, as a part of it, 13,954 health camps will be held in the next 6 months. So in next 6 months lo target enti ante weekly oka particular secretariat ఇచ్చారండి. ఒక వీక్ ఒక సెక్రటేరియట్ లోనే జరగాలి. అలాగా ఎయిదర్ ఫ్రైడే ఆర్ ట్యూస్డే అలా డేట్స్ ఇచ్చుకున్నారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేట్స్ దే విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ హెల్త్ క్యాంప్స్. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ సిహెచ్ఓ ఇన్వాల్వ్డ్, హెల్త్ ఆఫీసర్ను, అక్కడున్న డాక్టర్, వీళ్ళందరూ కూడా డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ కి. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అవర్ స్టేట్. ఓకే, ఫైన్. So that this is a continuation. So we'll see the continuation article and then we'll go to the next article. Government to launch second phase of Jagannath Arogya Suraksha today. As a part of this program, 13,954 health camps will be conducted in the next 6 months. The state government is launching the second phase, and it will be beginning in the villages from January 2nd, which is from today. Okay, again dates may vary, but officially it has started from today. Ward and village volunteers will visit every household twice and explain the people details of this health camps. They'll make the first visit 15 days before the camp date to inform about the venue and scheduled date, while the second visit will be 3 days before the camp as a reminder. So you understand, మనము 2 types of volunteers ని 2 types పంపిస్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, బెనిఫిషరీస్ ఏంటి. So what are the beneficiaries, what are the benefits that they get, okay, and what can they do, ఎలాంటి విషయాల్లో వాళ్ళ యొక్క బెనిఫిట్స్ పొందగలరు జగన్ ఆరోగ్య సురక్షతో. అండ్ 3 days బిఫోర్ వాళ్ళకి మళ్ళీ రిమైండర్ గా వీళ్ళు వాలంటీర్స్ పంపించి వాళ్ళని రప్పించడానికి చేస్తారన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ద పేషెంట్స్ referred from the camps are being helped by CHOs. As I told you, CHOs, వీళ్ళు సెంట్రల్ హెల్త్, నాట్ సెంట్రల్ బట్ ఈ హెల్త్ ఆఫీసర్స్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ దిస్ ANMs అండ్ ఆరోగ్య మిత్ర ప్రాజెక్ట్ స్టాఫ్. ఆరోగ్య మిత్ర ప్రాజెక్ట్ స్టాఫ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ దీనికి స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట, అపార్ట్ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్. నెక్స్ట్ బిసైడ్స్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ గివెన్ 500 rupees per head towards transfer and other expenses. సో వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం లేదా టెస్టులు చేసుకోవడం వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి కూడా 500 కాంపెన్సేషన్ ఇస్తారు. Next, the second phase of this Jagannath Arogya Suraksha
will cover all households with a focus on pregnant and lactating women, neonatal and infant care, adolescent health, and persons suffering from chronic diseases like cancer or any heart disease or anything. Okay, responsibility of hand holding the patients have been entrusted to the family doctors as well as CHOs and ANMs. Okay, వీళ్ళు మేజర్గా ఈ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ని హ్యాండిల్ చేస్తారండి. రైట్, విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. I have skipped one article here that COVID is spiking up. Just for you as an update, that's all. So, following COVID safety protocols in crowded places is necessary. So, for all the students who are attempting this, I mean, generally to everyone, this is priority. Have your safety precautions ahead. Mask తీసుకోండి, sanitizers provide చేసుకోండి. So, right now, again, this COVID-19, I mean, COVID situation is back. Okay, so that is something you need to understand. 152 tests have been turned out positive in the state as of now. This is known one. Unknown data, we can't even estimate how much it is. Okay, so be careful with that. We'll go with the next article, just an update, that's all. Today's editorials, please go through, they're a bit important for you. Jaishankar heads to Nepal this week, power packs on agenda. So Nepal, one of our closest countries, neighboring countries, border sharing countries. సో ఈ నేపాల్తో పాటు మనకి ఏమేమి ప్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, దేని గురించి జయశంకర్ మాట్లాడబోతున్నారు, ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ విల్ హోల్డ్ జాయింట్ commission meeting with his Nepalese counterpart NP South, an agreement on the modalities of purchasing 10,000 megawatt of hydropower from Nepal on the cards. He will meet Prime Minister Prachanda, okay, who are external affairs minister, right? An agreement on the modalities of purchasing 10,000 megawatt of hydroelectric power from Nepal, and discussions on air connectivity issues and digital payments and the inauguration of development projects funded by India are all on the agenda of this External Affairs Minister Jaishankar's visit to Kathmandu on January 4th and 5th. So what are the areas that we are going to discuss about? First, hydroelectric power generation project with the 10,000 megawatt. Next, the other one is the air connectivity with Nepal, that issues. Next, digital payments, and next, developmental projects which India is giving them fund. Okay, next, the visitor to Nepal, the first foreign policy foray by the government in 2024, is long overdue, as a joint commission meeting to be held by Mr. Jaishankar and Nepalese foreign minister has been pending for several months. So last meeting was held in 2021. So ఈ ఇయర్ బిగినింగ్ తో మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, నేపాల్కి వెళ్తున్నాం. Next, the visit also will see the first such bilateral exchange between External Affairs Minister and Prime Minister Pushpakamal Dahal Aka Prachanda. So Mr. Jaishankar was traveling abroad when the Nepal Prime Minister visited India in June 2023, though they did interact during Dahal's previous tenures when Mr. Jaishankar was Foreign Secretary. Simple, they're going to meet again officially after 2021. According to the sources, the long-term agreement on power and modalities of decision will be made in 2023 to increase the quantum of export of power as an objective from Nepal to India to 10,000 megawatts within the next 10 years. So target in the next 10 years to 10,000 megawatt of energy. Okay, hydropower generation. Okay, that is a target which we are going to focus upon. And apart from that, this airspace permission. Another unresolved issue remains over Mr. Prachanda's appeal to Mr. Modi during his visit to permit international flights to fly over India in order to access two Nepal's new airports of Pokhara and Bhairava. Okay, Bhairava. So understand it clearly. వాళ్ళకి వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్కి, ఇది ఎక్కడుంది, బుద్ధాస్ బర్త్ ప్లేస్ ఇన్ లుంబిని. ఓకే, ఈ బుద్ధ ఒక బర్త్ ప్లేస్ లుంబిని ఏదైతే ఉందో దానికి నియర్ బై ఉన్న ఈ భైరవ అండ్ దిస్ పోఖ్రా, ఈ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలంటే కనెక్టివిటీ కోసము యూ నీడ్ టు హ్యావ్ టు ట్రావెల్. సో దే హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ వాట్, ఇండియా. దానికి మనం ఇంకా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, బికాస్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అవర్ సేఫ్టీ కన్సర్న్, సేఫ్టీ ఇష్యూ కదా. సో ఫర్ దాట్ కేస్ వీ హ్యావెంట్ గివెన్ దమ్ మచ్ పర్మిషన్, బట్ రైట్ నౌ దట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ దేర్
discussion for the upcoming session. India has not agreed to the overflights so far and understood to be the fact that the airports have been constructed with support from China. So ఎందుకు మనం ఒప్పుకోలేదంటే మెయిన్ థింగ్ ఏంటి, because the airports have been constructed with the help of China and we are worried that some or the other way their impact or their interest may come into picture. Okay, so that is why we haven't given them any kind of permission, but right now there will be some kind of discussion regarding this. Next, during the visit, Mr. Jaishankar is expected to inaugurate some high-impact community development programs, said officials, including the new central library built with the Indian assistance at the Tribhuvan University in Kathmandu. He will also take forward discussions over road, railways, inland waterways, connectivity, etc. So, infrastructure-wise, రైల్వేస్, రోడ్వేస్ అండ్ ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆల్సో అబౌట్ దిస్ యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్, library built in this particular university. That is also something we have to focus upon, right? Next article. India and Pakistan exchange list of nuclear installations. This is not for the first time. ఇది ఒక ట్రెడిషన్ లాగా మారింది. What is this article about? We'll see. Continuing an annual practice since 1992, India and Pakistan on Monday exchanged a list of their nuclear installations under a bilateral pact that prohibits two sides from attacking each other's atomic facilities. So what is this about? మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ యొక్క అగ్రిమెంట్ మనకు ఆల్రెడీ 1992 నుంచి పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో ఉంది. ఏమి అంటే ఈచ్ అదర్ కంట్రీలో న్యూక్లియర్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఏమున్నాయని చెప్పి మనము ఆ లెటర్ ఏవైతే ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ ఏవైతే అవి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దట్ వీ విల్ నాట్ బొంబార్డ్ ఈచ్ అదర్ విత్ దిస్ atomic energy. So that is something you need to understand. Okay, we are not going to use that next. So for that we are actually having this pact. Is my voice audible, online students? Any issues so far? Is it clear? If you have any issues, just ping me in the chat box. Next, the exchange of the list took place under the provision of an agreement on prohibition of attack against nuclear installations and facilities. So simple identi ante ఏ ఒక్క న్యూక్లియర్ అటాక్స్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ జరగకుండా ఉండడానికి, ఒక కామ్ డౌన్ నేచర్, న్యూక్లియర్ అటాక్స్ జరగకుండా ఉండడానికి ఇది ఒక ఎక్స్చేంజ్ అనమాట అంతే. సో అది ట్రెడిషనల్ గా వస్తుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఆల్సో డన్ దిస్ ఇయర్ టు. ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ కేమ్ అమిడ్ ఫ్రాస్టీ ట్రైస్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్ ఓవర్ ద కశ్మీర్ ఇష్యూ as well as a cross border terrorism. The agreement was signed during 1988 but came into force on 1991. Since 1992 it has come into picture. Okay, from 1992 we've been doing this as an annual practice, అంటే yearly basis మనం ఇది చేస్తూ వచ్చాం. The pact mandates the two countries to inform each other the nuclear installations and facilities to be covered under the agreement of the new year, of every new year. This is the 33rd consecutive exchange of such lists between the two countries and the first one having to be taking place on January 1st, 1992. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఇయర్ కూడా మనం ఇది మ్యాండేటరీగా చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్. So this is all about COVID. I'm not going with that. India in 2023. Strides in climatic action, criticism of conservation. India spurred meaningful action to combat climate change and enhance wildlife conservation in 2023, but criticism arose regarding the cheetah translocation project and changes in the forest and biodiversity laws. సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చూసినట్లయితే మనము మీనింగ్ఫుల్ యాక్షన్ ప్లాన్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ 2023 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఆన్ ద కాంట్రరీ టు వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ కిల్డ్ మెనీ ఆఫ్ ద టైగర్స్ విచ్ వీ నో ఆల్రెడీ. ఓకే, సో రెండు చాలా డైవర్జెన్స్ గా ఉంది అనేది ఆర్టికల్. సో దిస్ గివ్స్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. దట్ ఇస్ వై ఐ టేకెన్ అప్ దిస్ ఆర్టికల్. At the COP28, which is your Conference of Parties 2028 this year, what happened? Developing countries, okay, in Dubai, the developing countries, including India, asked rich nations to vacate carbon space by achieving the negative carbon emissions and not merely reaching this net zero by 2050. So carbon emissions కూడా నెగిటివ్ లోకి, అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం
కంప్లీట్ గా కార్బన్ ఎమిషన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కార్బన్ స్పేస్ ని వేకేట్ చేయండి. హౌ కెన్ యూ డూ దట్? బై నెగిటివ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్. దట్ మీన్స్ going eco-friendly. Okay, India also submitted its third national communication of the UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. FCCC. Okay, you have three C's: UNFCCC. Okay, according to it, the country reduced GDP emission intensity by 33% from 2005 to 2019, achieving its 11-year targets in advance. మన కంట్రీ గురించి చెప్తున్నారు. How we have achieved a target for GDP emission intensity. Okay, climatic change law. Next, on the wildlife front, an estimation exercise found that the number of tigers have gone up in the Shivalik Hills and Gangetic Plains landscape, Central India and the Sundarbans, but dwindled in the Western Ghats and the Northeast Brahmaputra plains due to habitation loss and this fragmentation and poaching. సో వైల్డ్ లైఫ్ ఫ్రంట్ అనేది ఎస్టిమేషన్ గా శివాలిక్స్, సో నార్థన్ ఇండియాలో శివాలిక్స్, గ్యాంస్టిక్ ప్లెయిన్స్, సెంట్రల్ ఇండియా వరకు, సుందర్బాన్స్ వరకు కూడా ఇవి బాగున్నాయి. కానీ తర్వాత నార్త్ ఈస్ట్ కి, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటే సదరన్ కి, ఈ ఏరియాస్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఏరియాస్ లో హ్యాబిటాట్ లాస్ వీటి వల్ల ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ చాలా వర్స్ట్ గా ఉంది అని అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ biodiversity lost has been loss of wildlife has been visible in northeast Brahmaputra plains and your western ghats. Next, the cheetah conservation project drew sharp criticism over the death of 6 of the 20 adults imported from Namibia and South Africa. India also launched this India International Big Cat Alliance. Big cat and cat kadandi, cheetahs and lions. Okay, I mean cheetahs, tigers. Next, Big Cat Alliance to conserve world's big cats. What are those? Tigers, lions, snow leopards, all ఈ lion, tigers, ఈ categories ఇలా ఏవైతే ఉన్నాయో, jaguars కావచ్చు, pumas కావచ్చు, cheetahs కావచ్చు, all these things will come under your big cats. 7 principal big cats కి ఒక అలయన్స్, వీళ్ళని కన్జర్వ్ చేయడానికి, వరల్డ్ లో కన్జర్వ్ చేయడానికి మనం ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ లో ఒక మెంబర్ అనమాట. వి ఆల్సో లాంచ్ దట్. The alliance is open to 97 countries and organizations. The government also amended its foreign conservation and biodiversity laws, inviting sharp criticism from several states and policy experts and conservationists. Tiger numbers went up. This I have already mentioned. Next, your Foreign Conservation Amendment Act ఏదైతే ఉందో, to land recorded as forest in the government records and exempted certain areas of land and from its purview. This I have already been discussing so far in the current affairs article. ఈ రీసెంట్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఏమని చెప్పింది అని అంటే, ఏదైతే ల్యాండ్స్ లో ఫారెస్ట్ అని చెప్పి ల్యాండ్ రికార్డ్ లో ఫారెస్ట్ అని డీమ్ చేశారో అవి తప్పనిచ్చి మిగిలిన ఏవి కూడా, అంటే దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న మిగిలిన ల్యాండ్ ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఉందో అవేవి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కన్సిడర్ చేయకూడదు అని చెప్పింది. విచ్ వాజ్ యూస్డ్ టు బి కన్సిడర్డ్ as forest earlier. Even if it is not mentioned in the recorded land records, still certain landforms which are covered by forest are considered as forest lands. But due to this amendment, those were out of this purview of considering the definition of forest. Okay, the conservationists argue that limiting the capability of FCA would invalidate the Supreme Court's 1996 judgment in T.N. Godavarman case, which said that the act was applicable to the land covered under the dictionary meaning of forest or deemed forest, which are forests not officially recorded as forests. Basically, Godavarman case lo Supreme Court em cheppindante 1996 lo ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ రికార్డ్ ప్రకారం ఫారెస్ట్ గా మెన్షన్ చేసిందే కాకుండా డిక్షనరీ మీనింగ్ ప్రకారం ఫారెస్ట్ గా ఏదున్నా కూడా, లేదు డీమ్డ్ ఫారెస్ట్. వాట్ ఈస్ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్? అ ఫారెస్ట్ విచ్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద ల్యాండ్ రికార్డ్ బట్ స్టిల్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ ఈస్ అ ఫారెస్ట్. ఇలాంటివి కూడా ఫారెస్ట్ డెఫినేషన్ కింద పర్వ్యూ కింద వస్తుంది అని చెప్పారు. బట్ బై దిస్ పర్టికులర్ అమెండ్మెంట్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్వ్యూ. The amended act exempts forest land up to 10 hectares for constructing security-related infrastructure and the area falling within 100 kilometers of international borders, line of control and line of actual control for strategic and security-related projects of national importance. This is another big flaw of Forest Conservation Amendment Act of 2023. ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఏ ల్యాండ్ అయితే మన సెక్యూరిటీ లేదా బార్డర్ సైడ్ లో వస్తుందో అక్కడ 10 hectares వరకు అప్ టు విత్ 100 kilometers వరకు సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ద ఫారెస్ట్, still the environment clearance is not required for those particular projects which are constructed in the name of security of the nation in the border areas. మరి కొన్ని స్టేట్స్ ఏవంటే ఆ 100 kilometers రేంజ్ స్టేట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది, మొత్తం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ మొత్తం అక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా పెరుగుతుంది వస్తుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్ దేర్? So that is something which is
Again, a criticism. See here, Himachal Pradesh, Nagaland, Sikkim, Tripura, Mizoram, and Assam said that such a step would potentially encompass larger areas of the forest land and affect the traditional forest dwelling communities. సో అక్కడున్న ఈ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కావచ్చు, ఎవరైతే దీని మీద ఫారెస్ట్ వీటి మీద డిపెండ్ అయినారో వాళ్ళు ఈ దీని ద్వారా చాలా నష్టపోతారు అని చెప్పుకోవచ్చు. The government also introduced this Biological Diversity Act to protect plants and resources in India. The goal was to encourage growing medicinal plants instead of taking them from the wild, support traditional Indian medicine, and make it easier for research patents and involve more foreign investments. So, what was our goal again? By this Biological Diversity Act, we are protecting our plants and different resources, natural resources, and protect చేస్తూ ఈ యొక్క ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ట్రై చేయడం. So, however, there are worries that the new law says people using traditional knowledge or practicing certain types of medicine don't have to share benefits with the local communities who have that knowledge. For example, ఇప్పుడు పాము కాటు, let's say పాము కాటేసింది అనుకున్నాం. Okay, for this you have natural medicine in village level. They have certain medicinary plants which they work and they give that medication to the local people. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇది ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ ను గెయిన్ చేసుకున్నారో ట్రెడిషనల్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి, దే ఆర్ నాట్ బౌండ్ టు గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. సో ట్రెడిషనల్ గా నాటు వైద్యం చేసే అతనికి వీళ్ళు ఏ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకున్నప్పటికీ. సో అది ఆ లోకల్ పీపుల్ కి అగేన్స్టే కదా. సో వాళ్ళ యొక్క ఎకానమీ పడిపోతున్నట్టే కదా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద నెగటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ for environment. That is why that article is important. Okay, right. This is the last article for today. Indian 1991 crisis and the RBI's governor's rule. Not much important, but still to certain extent important, because 1991 BOP crisis, we have gone for opening our markets and we made India accept the 3 norms which is popularly known as LPG. Washington consensus ప్రకారము మనం 3 norms accept చేసాం. What are those? LPG, liberalization, privatization, and globalization. We have opened our markets. We have opened India for the world to act. Okay, మన మార్కెట్ సిస్టమ్ కావచ్చు, మన పాలసీస్ కావచ్చు, అన్ని ఫారిన్ వీటికి కూడా ఓపెన్ చేసాం అనమాట. We will see this gist. S. Venkatramanan led RBI's efforts during India's severe balance of payment stress in 1990-91, including initiatives to raise international loans and pledging India's gold reserves, which salvaged the country's financial reputation and prevented potential default. So, yala villi din andukunnaru under his leadership. So, under the leadership of Mr. Venkatramanan, RBI implemented import compression measures by raising cash margins on imports. Stringent strategy significantly reduced the current account deficit. So, ఈ current account deficit వల్లనే మనకు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఇష్యూ వచ్చింది. సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఇంపోర్ట్స్ కోసం అని చెప్పి ఎక్కువ పే చేస్తున్నాం, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమీ లేవు. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, మనకు కరెన్సీ రేట్స్ పడిపోతున్నాయి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ లేదు, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది బ్రాడన్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు స్ట్రింజెంట్ స్ట్రాటజీ ఏవైతే ఫాలో అయ్యారో దాని ప్రకారం ఏమైంది, ఈ యొక్క కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ నారో డౌన్ అవుతూ వచ్చింది. సో దట్ ఇట్ స్టెబిలైజ్డ్ our balance of payments. Then he also displayed openness by inviting diverse opinions and experts, including critical voices, to discuss critical economic matters, demonstrating an inclusive and non-hierarchical approach to decision making. So, oka leader ga atanu em chesaru anna point ikkada mention chesaru. So, apart from this, you need to know that we have implemented this LPG. This Mr. Venkatramanan did something which he has invited many other ideas irrespective of their position. He invited and he worked upon non-hierarchical approach to make India come away or go out of this balance of payments crisis. Simple. Okay, that is entirely mentioned in this article. They have mentioned about this guy, so I am not focusing much about this article. I have given you the gist. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.